Good afternoon or good night, good evening. It's a little disconcerting because it's day here and I'm saying good evening to you guys. So first, I would like to give you guys some announcements as usual. So the first announcement I have is that JAXA has added STEMX 365 to their website, which is very good news because if you make demos for this program, JAXA and NASA will see them. So that's a great opportunity to get some recognition. And the last three announcements, they're not as exciting. Well, the next one's exciting. Everyone should have their ID and password for the JAXA site by now. If you have any problems, let me know and we'll figure it out. I know that some people weren't able to open things right away, so we figured that out. So if anyone else is having similar issues, let me know. And the third announcement is that I still haven't gotten everyone's attestation forms back yet. So if you could please sign them and send them back to me as soon as you can. If you're having issues, if you're having problems with it, let me know that too. Or else I'm going to think that you're just ignoring me. And I don't like being ignored. No one does. And the fourth announcement that I have, I also sent this in an email, and some of you guys already responded, so thank you. I'd like to add the rest of your teammates to my mailing list too, so that in case you don't see, like the team representatives don't always see my emails, at least your other teammates will. So those are all my announcements for now. And next, I actually want to thank all the teams who have sent their forms into me. So here's a shout out to all of you guys. And I just saw that I spelled zero knowledge wrong, so I'm going to fix it now. Thank you. And these are the teams who haven't sent their forms back yet. I will give you a little more time, July 12th. Please send them in by July 12th. If you don't, then I'm going to individually email you and bother you and ask you why you haven't returned your forms yet. If I don't hear back from you, then I'll have to tell JAXA that you're not interested in the program. And I don't want to do that. I want everyone to. I think someone's trying to speak. Apu, I had a question. May I? Yes, go ahead. The thing is that we were instructed that team representatives have to be someone from your institutes. I mean, the team representative have to be someone who is a professor or a lecturer in our institute. But probably this is very easy, or this is a common trend in Japan to be acquainted with the professors, and it is probably easier to communicate with the professors in Japan or in other countries, but in Bangladesh it's a little bit difficult actually, because the professors and the teachers are actually busy with their own stuffs, and they have a lot of things there, and they are really busy with their own stuffs, but probably most of the time they miss the emails that you send to them. So that it would be much convenient if you send the emails to the team leader, who is one of the students, who is one of the participant actually. So that would be much convenient, and we can communicate with the professor faster, because most of the time we see that the professor is not checking his mail or not responding, and that becomes a little difficult for everyone. Thank you so much for letting me know. That makes complete sense. And I actually had a couple of teams have the same issue. Thanks for reminding me. I should have brought it up. So what I told the teams that are having trouble contacting their professors is that I can change the team representative that's on the application to be one of the students instead. And if one of the students returns the forms, that's completely fine. And I will, I'll figure that out. And the second part of that is, this is why I asked for everyone's email addresses, because then I can also communicate with the rest of the participants. So that's completely fine. If you, whoever is in this position, if you can send me an email,
and let me know, that would be very helpful. So yeah, thank you so much for bringing that up. I very much appreciate that. So next we're gonna have our check-in. And so Ms. Ansar is probably going to take over this part. We want to see how you guys are doing. Have you read the guidebook? Have you read the programming manual? Who was able to install Android Studio? If you recall, that was your homework last time. And we have a bonus, which is were any of you able to successfully complete any simulations? If not, don't feel bad at all. It's a bonus. It's actually the homework for next time. But I know that some of you guys are very enthusiastic, so we wanted to ask just in case. So, all right, there's still a few more people coming in. Bear with me. So I think the people who came in now, they missed my announcements, but remember, all of these meetings are recorded, so you will be able to see these on YouTube later, and I would appreciate if you could see the announcements on YouTube later for those of you who just missed them. So now we're gonna switch over, give us 2 minutes. Hello, good afternoon or good evening. Do you hear me? Yes, sir. Yes, sir. Thank you so much for attending this meeting. This is actually a very important meeting. Every meeting with you, very important because my time is very important, so I spend this time for you guys. And we will try to discuss some issues, problem you're facing, then questions, and I would like to see progress to make sure you guys are doing well. And like I heard the comments about connecting with the professors. Yes, professor here, they're very busy. It is sometimes very hard to make a connection with them, but we try to reply students' email or try to talk to student. We try our best because student is our first priority. Without a student, who is the professor? Why you need professor then? So students are the first priority. So anyway, Sabas and the attestation, that is very important, and it doesn't matter if team lead or any of team that can send that paper, that's fine. But I noticed yesterday that a lot of teams, they already signed in the simulation system. Looks very promising, and every week I'm supposed to give report to the JAXA, and I said you guys are very excited. You guys started using simulation, and well, everything looks fine. So are you guys enjoying this program, or tell me about what do you think? So this is really interesting. We are really enjoying it. Oh, thank you. So I will see how they're doing. Like we have a guidebook, programming manual. The teaching process is a little different here. Our teacher is our student. They will teach each other. So if they have any difficulties or questions, then expert then answer those questions. But I want the team will
other. This is a practice run. They will share their information with each other, and every team will help other team to go up. It's not like I'm from Buet or I'm from BRAC only. I want to be first in this program. No, you have to think about others also. So I will promote others, and together we'll bring our like trophy from JAXA. So that's because it's very important. We have to make our impression to the JAXA and NASA that yeah, we are very good in programming. We understand the space robotics, how that works. So we have to help each other. That's my main thing. Anyway, so last week I gave homework to install Android Studio. I got some feedback. There are 2 demos I received, which is very good. Thank you so much. I'm very happy, very impressed with your work. So I am very excited. I really appreciate our student in Bangladesh. They're very smart, and you guys showed me that yeah, you can do it. So, and not only installation is yeah, but the way you presented, the way you guys talked about it, it is very impressive. And we will show the demo, but not full demo because it is a long demo. And I recommend everybody in this program will go through the demo. We'll publish in the YouTube through STEMX. The reason we through STEMX because Japanese JAXA and NASA, they already know about this site and they're watching. They're seeing it. Okay, how Bangladesh is running the program. They want to see the professionalism also, collaboration, leadership, how team work each other, how it's not like our traditional way. It should be very open. We have to help each other and keep saying this again and again. It is not like during our time, it was all by me, 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 me. It's not me anymore. It's we have to help each other. Our goal is like a cricket team or soccer team. Cricket, they're bringing their trophy from other country because they work as a team. So we'll do the same thing here. Like I said before, our student will be our teacher. I will learn from our student. Like you guys did Android demo, I learned a lot. And you guys did went through some code, I learned from there. So it is very interesting. I really, really appreciate. Thank you so much. And next time, I would like to see how you guys are doing simulation. And that's why we created a guide and programming and manual. I want you to go through the guidebook and programming manual thoroughly. That way you learn. And JAXA's vision and NASA's vision is you guys will learn, not nobody will help you to do this. We have a demo, and other team, if they don't know, they'll watch that demo and they'll follow the instruction and install there by themselves. That's the goal. So this is so fun again. So I just want to that everyone did really well
the people who sent in the demos. Thank you so much. So the two students, the two student leaders who sent them in, they were Shudito, I hope I'm pronouncing your name correctly, and Rajan. Big shout out to both of you guys and your teams. They were very well done. And I see that some people are asking or saying that they had some trouble with Android Studio and installing it. When you see these demos, they're so thorough, they're both so good, I'm sure that anyone can install it from scratch. So rest assured, you guys are basically like in a collaborative environment now. Anytime somebody knows how to do something, we hope that you'll create a demo about it and we can put it up on the site. And always remember that now that JAXA recognizes STEMX 365 in an official capacity, that means that when you create these demos, they're seeing these, NASA is seeing these, and it's bringing recognition to Bangladesh and you guys. So we're really excited that you're all part of this effort. And just remember, whenever you're doing something, this is a group effort, but individuals who do well, you will also receive recognition. So everybody wins in this scenario. Anyway, so I hope you understand our methodology. Our methodology is actually I'm telling you again. We learn from our student. We don't need teacher. We don't want to teach anything. We want to inspire. We want to work together. We want to collaborate. And so that way we don't have to wait for a professor. We don't have to wait for teacher. So we can drive our car ourselves. We don't have to depend on anybody. So let's show demo. I'm not gonna show a full demo. I will skip to the demo because we don't have enough time. I have other meeting after this, so just bear with me. I'll share my screen. Hello there. I'm Sudipto from Team 71 as well as from Rajshahi University of Engineering and Technology, Ruel. So আমি আজকে দেখাবো কিভাবে কিবো আরপিসি যে টুলটা সেটা কি সাকসেসফুলি ভার্চুয়াল মেশিনে ইনস্টল করতে হয় এবং কিভাবে স্যাম্পল এপিকে এবং টেমপ্লেট এপিকে কিভাবে সেখানে ইমপ্লিমেন্ট করতে হয়। সো আমি প্রসেসটা শুরু করি। তো ফার্স্ট অফ অল আমাদেরকে যে সাইটটা আছে steam365x.org/download এই সাইটটাতে এই পেজটাতে আসতে হবে। তো আসার পরে বেসিক্যালি যে আমাদের প্রোগ্রামিং গাইড, সরাসরি আমরা প্রোগ্রামিং গাইডটা ওপেন করব। So after successfully open the programming guide, we will dive through the installation process. So just let me go to the installation segment. Here আমি আজকে Ubuntu ইনস্টল করব। তো Ubuntu ইনস্টল করার জন্য আমাদেরকে ফার্স্ট অফ অল Ubuntu যে 16.4 ভার্সনটা আছে সেটা আমাদেরকে ডাউনলোড করতে হবে। সো আমি যদি Ubuntu সাইটে যাই তাহলে দেখতে পারবো উবুন্টুর যে ডিস্ক ইমেজটা আছে আমরা সেটা ফার্স্ট অফ অল ডাউনলোড করব। C64 বিট যেটা আছে সেটা ডাউনলোড করব। আর আমরা বেসিক্যালি 16.0.4টা ইনস্টল করব। So after downloading the ISO file, actually I have already downloaded the ISO file few times ago here. এটা আসলে 1.66 GB. So after successfully downloaded the ISO file, then we will go to the next process. Sorry. সো আমাদেরকে ডাউনলোড করার পরে আমাদেরকে এটা ভার্চুয়াল মেশিন ইনস্টল করতে হবে। তো আমি সরাসরি আমার ভার্চুয়াল মেশিনে যাই। হিয়ার ইজ দ্য ভার্চুয়াল মেশিন। তো আমি ফার্স্ট অফ অল হচ্ছে আমি একটা নিউ ভার্চুয়াল মেশিন ক্রিয়েট করব, নিউ। তো আমার যে ডিস্ক ইমেজটা আছে, যে আইএসও ফাইলটা, সরাসরি আমি সেটা এখানে ড্র্যাগ এন্ড ড্রপ করব। হিয়ার ইজ দ্য আইএসও ফাইল, ড্র্যাগ দ্য ফাইল and just click continue. তো এখানে আমরা যে ইউজার নেমটা দিয়ে সেটআপ করব তো সেটা দিব আমি এখানে বেসিক্যালি। So I started with Sudipta's demo.
I heard that he's the youngest one in this team, not whole program. I don't know whether it's right or wrong, but I heard he's the youngest, so that's why I started with his demo. It is very, very impressive, and I liked it. The way he is showing, and he started with very confidence, and uh, I'm not sure whole demo, but I will skip part of this demo, and then you'll see how he's talking and showing all these things. সো আমাদের অ্যান্ড্রয়েড স্টুডিও ডাউনলোড হয়ে সরাসরি ফাইল ম্যানেজার অ্যান্ড্রয়েড স্টুডিওকে ওপেন করব। আমাদের এই যে অ্যান্ড্রয়েড স্টুডিওটা এখানে চলে এসেছে। আমরা যদি এটাকে সরাসরি এক্সট্র্যাক্ট করি, আমরা এক্সট্র্যাক্ট হিয়ার করি, আমাদের হচ্ছে বিন বিন ফাইলের মধ্যে হচ্ছে আমাদের দিতে হবে। দেখি আমি বিন এখানে আছে কিনা। হ্যাঁ, এখানে বিন আছে। সিডি বিনের মধ্যে যেতে হবে এবং আমাদের জাস্ট সিম্পলি এই কমেন্টটাকে কপি পেস্ট করতে হবে। আমি অলরেডি কপি করেছি এবং জাস্ট পেস্ট করে দিব। আই থিঙ্ক আমাদের স্টুডিও ইনস্টল শুরু হয়ে, তো আমাদের বলছে এখানে রবিন, আমি দেখেছি তুমি উইন্ডোজ ইনস্টলেশনের কথা বলেছো। আমাদের উইন্ডোজ ইনস্টলেশনের ডেমো আছে, তোমরা এরপরে দেখবে। So just bear with us. After this demo, we'll show that. Thank you. কনফিগারেশন, যদি আমাদের কোনো পূর্ববর্তী কনফিগারেশন থাকে তাহলে সেটা ইম্পোর্ট করতে পারি, অথবা আমরা যেহেতু নতুন শুরু করছি তাহলে আমরা হচ্ছে মূলত হচ্ছে আমাদের এসডিকে প্ল্যাটফর্ম টুলে শো প্যাকেজ ডিটেলসে গিয়ে অ্যান্ড্রয়েড এসডিকে প্ল্যাটফর্ম 25 এন্ড 26 আমাদের সিলেক্ট করে দিতে হবে। তো অ্যান্ড্রয়েড প্ল্যাটফর্ম 26 এবং 25 আমরা চেক করে দিব, 26 এবং 25 চেক করে দিব। আর হচ্ছে 25 26 চেক করে দেওয়ার পর আমরা চলে যাবো সরাসরি এসডিকে টুলসে গিয়ে আমরা শো প্যাকেজ ডিটেলস করে দিব। শো প্যাকেজ ডিটেলস করে দেওয়ার পর যে আমাদের যে রিকোয়ার্ড দুটো ভার্সন আছে 25.0.3 25.0.3 এটা, এবং 26.0.2 আমি আবার একটু চেক করে নিই। সিলেক্ট 25.0.3 25.0.3 এবং 26.0.2 আন্ডার এসডিকে বিল্ডার। আমরা এটা টপিক আর কি পার্ট সেটা হচ্ছে গ্রেডেল। তো আমাদের এখানে হচ্ছে যেহেতু আমাদের অ্যান্ড্রয়েড স্টুডিওটা দেয়া আছে, তো আমি চেক করেছিলাম এটা গ্রেডেল 5.3 ভার্সন অলরেডি এখানে দেয়া আছে। তো যেহেতু আমাদের গ্রেডেল 3.3 ভার্সনটা দরকার, সো এর জন্য হচ্ছে আমাদের অ্যান্ড্রয়েড স্টুডিও থেকে অটোমেটিক্যালি গ্রেডেলটা আমাদের কিন্তু ডাউনলোড হচ্ছে, এখানে ডাউনলোড হবে। পেজে কিন্তু বলা আছে হাইলি রেকমেন্ডেড যে লেন 1-এ, তো সেটা কিন্তু আমাদের মোটামুটি আমাদের যে টেমপ্লেট এপিক এটা ছিল সেটা কিন্তু অলরেডি আমাদের। তো এটাই হচ্ছে মোটামুটি ছিল সেটা। তো এতক্ষণ সবাই সাথে থাকার জন্য অনেক অনেক ধন্যবাদ। আমি I hope you enjoyed the demo. So again, I'm sorry we're not able to show whole video, but it will be published on STEMX site, and I want everybody want that video, watch that video, and try to learn from there and practice it on your laptop, whatever you have, Mac or Windows. So we'll show the Windows one now. Okay, so this is the Windows version, and this is also another video which I liked. It is very thorough, and you can see how he installed Android Studio, then imported source code, then how to build the APK. So let's start that. আমাদের ডাউনলোড হবে এবং আমরা যদি এটা ডাউনলোড না করে হ্যালো, আসসালামু আলাইকুম। আমি রাজিন বিনিসা ফ্রম ব্র্যাক ইউনিভার্সিটি এবং আমাদের টিম নেম হচ্ছে জিরো নলেজ। তো আজকে আমি দেখাবো সেটা হচ্ছে আমরা কিভাবে
Yeah, their team name is Zero Knowledge, but I feel like they have a lot of knowledge. উইন্ডোজে অ্যান্ড্রয়েড স্টুডিও সেট আপ দিতে পারি এবং এখানে একটা প্রজেক্ট ফাইল ক্রিয়েট করে কোড করার মাধ্যমে কীভাবে একটা এপিকে ফাইল বিল্ড করে আউটপুট দিতে পারি। তো ফার্স্ট অফ অল আমরা যে একটা ওয়েবসাইট যেটা দেওয়া হয়েছিল সেটা HTML365.org, ওখানে ঢুকে একটু নিচের দিকে গেলে দেখতে পারবো যে এখানে একটা, তো এটা আমাদের অ্যান্ড্রয়েড স্টুডিওর সবচেয়ে লেটেস্ট যে ভার্সনটা, ওই ভার্সনটা আমাদের ডাউনলোড হবে। এবং এছাড়া আমরা যদি এটা ডাউনলোড না করে প্রিভিয়াস কোনো ভার্সন ডাউনলোড করতে চাই, তাহলে এখানে সার্চ দিয়ে ওই ভার্সনটাও ডাউনলোড করতে পারবো। তো KRPCর এই কম্পিটিশনের জন্য যেই কম্পোনেন্টগুলো লাগবে সেগুলো জন্য মিনিমাম অ্যান্ড্রয়েড 3.4.1 ডাউনলোড দিতে হবে অথবা হয়ে যাবে। এবং মানে এটা যে কোনো উইন্ডোজ প্রোগ্রাম যেভাবে সেমভাবে আমাদের এটা ইনস্টল হবে, এটার জন্য এক্সট্রা কোনো নিজে কিছু করা লাগবে না। তো আরেকটা জিনিস বলে রাখি, যে এতেই তাহলে আমাদের এই প্রজেক্ট ফাইলটা ওপেন হয়ে যাবে। তো এরপরে তো এরপর আমরা অ্যান্ড্রয়েড স্টুডিওটা আমাদের ওপেন হওয়ার পরে আমরা ফার্স্ট যেটা করবো সেটা হচ্ছে ওপেন, যে মানে ফাইল থেকে ওপেন দিয়ে এখানে আমরা ওই যেইখানে আমরা স্যাম্পল এপিকেটা ডাউনলোড দিয়েছিলাম, ওখানে যে দেখবো যে আমাদের এরকম একটা স্যাম্পল এপিকে ফাইল নামে একটা অ্যান্ড্রয়েডে সাইন দেওয়া একটা ফোল্ডার আসছে। তো ওটা যদি আমরা ওকে দিই তাহলে আমাদের এই প্রজেক্ট ফাইলটা ওপেন হয়ে যাবে। তো এর এসডিকে ম্যানেজার দিই তাহলে আমাদের এসডিকে ম্যানেজার চলে আসবে এবং এখান থেকে আমি ওপেন করতে পারবো। তো ওপেন করার পরে যেটা হবে যে আমাদের এরকম একটা উইন্ডো আসবে, উইন্ডোতে দেখা যাবে আমার অ্যান্ড্রয়েডের বেসিক লেভেলের কোডিং জানা দরকার, খুব হাই লেভেল দরকার নেই। তো এরপর এরকম দুইটা ফাইল আসার পরে মেইন অ্যাক্টিভিটি ফাইল যেটা, সেটা হচ্ছে আমাদের মেইন ক্লাস ফাইল, যেখান থেকে আমরা হচ্ছে অ্যান্ড্রয়েডের যেই ক্লাস ফাইলটা মেইনলি আমাদের অ্যান্ড্রয়েডের সাথে কানেক্ট হবে এবং হচ্ছে অ্যান্ড্রয়েডের বিভিন্ন যে সাপোর্টগুলো থাকবে ওটা হচ্ছে এই ফাইলটা হ্যান্ডেল করবে। এবং ইওর সার্ভিস ডট জাভা যে ফাইলটা থাকবে এই ফাইলটার মধ্যে আমরা কোড করব। তো এখানে আমরা কোড করে এইখানের মধ্যে আমরা ইনপুটগুলো দিব। তো এরপরে যেটা আসবে সেটা হচ্ছে আমাদের নেক্সট যে জিনিসটা খেয়াল রাখতে হবে, সেটা যদি একটা রেড মার্ক করা থাকে গ্রেডের ডিপেন্ডেন্সি গুলো বিল্ড হচ্ছে, এখানে লেখা থাকবে স্টার্টিং, বাট এই মেসেজটা আপনাকে দেখাবে যে প্লাগ ইন আপডেট রিকমেন্ডেড, তো অ্যান্ড্রয়েড গ্রেডেল প্লাগ ইন ইজ রেডি টু আপডেট। এরকম বিভিন্ন আপডেটের আপনাকে রিকমেন্ডেশন দিবে, বাট মানে এটা আপডেট কখনোই করবেন না, কখনোই করবেন না বলতে করবে কোড করতে হবে। কোড করে আমাদের ডিজায়ার কোডটা করার পরে তারপরে আমাদের কাজ হচ্ছে যেটা, সেটা হচ্ছে আমরা এটা একটা এপিকে আকারে আউটপুট দিব, অথবা সেভ সেভ করলে তো সেই প্রজেক্ট ফাইল হিসেবে সেভ থাকবে, বাট আমরা তো অ্যান্ড্রয়েডে চালাবো, তো এই জন্য আমাদের এপিকে আকারে আউটপুট দিতে হবে। তো এটার জন্য যেটা করবো, এই যে উপরে যে ন্যাভিগেশন বারটা আছে ওখানে দেখবেন যে বিল্ড নামে একটা অপশন থাকে, বিল্ড অপশনটা ক্লিক করে দেন হচ্ছে এখানে মেক মডিউল অ্যাপ, অথবা আচ্ছা মেক মডিউল অ্যাপ না, এখানে হচ্ছে আরেকটা অপশন থাকবে যেটা হচ্ছে বিল্ড বান্ডেল এপিকে। তো এখানে যে আপনি যদি বিল্ড এপিকেতে ক্লিক করেন তাহলে আপনার এটা এপিকে হিসাবে বিল্ড হয়ে যাবে। এবং এখানে এটা একটু টাইম নিবে, নিচে দেখবেন যে এই প্রজেক্ট হচ্ছে আপনার এটা এপিকে আকারে অলরেডি বিল্ড হয়ে গিয়েছে। তো এরপর আপনি এটা কোথায় বিল্ড হবে, এটা হচ্ছে স্যাম্পল এপিকের যেই ফোল্ডারটা আছে ওটার মধ্যে অ্যাপের মধ্যে বিল্ড, মানে আমি যতটুকু করেছি আমি মানে একবারে ফার্স্ট যে টাস্কটা ছিল আমাদের ওটার একটা সামারি দেওয়ার চেষ্টা করেছি। তা আশা করি মানে আমি ফার্স্টে কিছু স্টেপ দেখাইনি, যেমন ডাউনলোড দেওয়ার পরে তারপরে নেক্সট বাটন ক্লিক করে এগুলো জিনিসপত্র। So thank you, Rajin. It was very, very good demo, very thorough, and although I didn't show everything now, but again, I'm saying it will be published on the STEMX site, and then other can watch this program. So আমি একটু question পড়ছি, sir. I have a question. I use
I recommend Ubuntu 16.04 because in the future, Android software will go through more stuff in the future. So has to be software recommend 16.04, but recently I heard that they support 18.4 also. But um, don't use 18.04 now. Stay with 16.04. That is more safe. So I already am working. Sir, we can't hear you. Probably your mic is muted. Oh, sorry. Did you hear the other one? Like you talked about 18.04 versus 16.04. There was a question that can I use 18.04? So I recommend to use 16.04 because Android in the future will be doing more stuff with Android software. Yeah, sorry, S2B software that needs 16.04. So I recently heard that they're supporting 18.04 also, but 16.04 is more safer for now. And Sir, also sir, recommend 16.04. Yeah, go ahead. অর্ঘ বলছিলাম স্যার। Mhm. স্যার এই কোশ্চেনটার হয়তো স্যার একটা অ্যান্সার এরকম হতে পারে যে ক্যান্ট উই জাস্ট ওয়ার্ক উইথ দ্য লেটেস্ট ভার্সনস। এটার ক্ষেত্রে হয়তো হতে পারে যে ভার্চুয়াল বক্স বা ভিএমওয়ারে যদি জাস্ট এই প্রজেক্টের জন্যই 16.04টা ইনস্টল করে রাখে আর সেই সাথে সাথে কোরেসপন্ডিং অ্যান্ড্রয়েড স্টুডিও, তাহলে মনে হয় আর প্রবলেম হবে না, তার অন্যান্য ওয়ার্ক স্পেস ঠিক থাকবে। হ্যাঁ, থ্যাংক ইউ। সেটা করা যেতে পারে। Thank you, Arga. So, Argo, sorry, I heard that your name pronunciation Argo. Is that right? ইয়েস স্যার। Sorry if I pronounce your name differently. I'm really sorry. Anyway, so I will try to answer other question. So would you show the simulation? We'll show the simulation next time. But like I said, I would like to learn from you. I know nothing. Is that good answer? I know nothing. I would like to hear from you because we have guidebook and programming manual. I would like you to follow that, then show me. So this is the way you learn. So anyway, so I'll go to going to guidebook. I want to hear from you. I know nothing about S2B, so could you please tell me how many cameras? I would like to know that how many cameras in like S2B hardware has. Can anybody tell me? I think there are 7 cameras in Astro. Yeah. I'm curious to know how many cameras there. I see a lot of, but I don't know how many cameras. Anyway, so it is in the guidebook. Okay, I'm waiting to hear from you. Sir, I think there are Sir, 5 5 cameras. Good, 5 thank you. Thank you so much. You have 5 fingers. So just remember, you have 5 fingers. So S2B has 5 fingers. So S2B has 5 cameras. So you'll never forget about it. And I am very curious to know
what this camera do, like which camera help to move from one place to another place? স্যার ন্যাভ ক্যাম অথবা নেভিগেশন ক্যাম নামে যেটা আছে ওটা। Thank you so much. Thank you. And is there any colored camera, take color video? সায়েন্স ক্যাম, সাই ক্যাম। Oh my God, you are great. Thank you. Thank you. You're great. So if anybody doesn't know, just hear this. And also I want you to read the guidebook. Yeah, SciCam can only one camera can do the colored video, which is SciCam. Also, when we drive a car, we see a lot of obstacle in front of us. Something happened with Astrobi also. Which camera helps to see the obstacle? স্যার হ্যাজ ক্যাম। Oh my God. You guys are so great. Thank you. Thank you so much. You see, I learned from you that what I learned. Okay, let me try myself. Nav camera is for obstacle. SciCam for non-colored video. Is that right? Oh no, my daughter is saying no, I didn't do good job. So yeah, she said, and I heard from you guys, I'm not a good student. So let me try again. NavCam is for moving from one place to another place. HashCam is to find the obstacle. And SciCam from colored video, for colored video. Is that right? Yes, sir. Oh, thank you. I did good job. And 5 cameras. How many? How you can relate? You always remember that you have 5 fingers, and S2B has 5 cameras. That's the way you remember. Okay. Anyway, what about programming manual? I would like to know, when I read through the manual, I hear a lot of like API. What is API? স্যার অ্যাপ্লিকেশন প্রোগ্রামিং ইন্টারফেস। Application programming interface. Oh, really? Okay, good. Thank you. I'm learning. So, which API function I'm going to use to move from my robot from one place to another place? স্যার মুভ টু আর দুইটা অপশন থাকে। So yeah, I feel like I'm frustrated. I'm not a good student. You guys know a lot, so I'm very impressed that yeah. So when Robin says we can actually use SciCam for the simulation, good. No, he asked a question. Oh, you can. Can you see it? SciCam you cannot use for this simulation because you don't need it right now, because you're gonna read QR code. And again, what is, I saw that QR code has 4 things. What is the last one? You have XQ, YQ, Z, then W. W. Good. What is Q? What is criterion means?
So it's basically mainly related to Euler function or Euler angle for calculating the x-axis in this space. I'm actually dumb. I didn't understand what did this. Can you explain a little bit more? So basically আমিও এটা খুব ভালো জানি না, এটা জাস্ট এই প্রোগ্রামটা শুরু করতে যে জিনিসটা আমার জানা। তো এইটা মেইনলি আচ্ছা ফাংশনটা হচ্ছে ইউলার, মানে ম্যাথমেটিক্যাল যে ইউলার ফাংশন গুলো আছে ওখান থেকে। তো এই ইউলার ফাংশনটা হচ্ছে স্পেসে কাজে লাগে, কারণ আমাদের স্পেসে হচ্ছে কিছু এক্স ওয়াই জেড অ্যাক্সিসের পাশাপাশি আরো তিন দরকার হয়, যে রোটেটিং এর ক্ষেত্রে অথবা মানে এরকম বিভিন্ন জায়গায় এক প্লেস থেকে আরেক প্লেসে শিফট করার জন্য। তো ওইটার কারণে হচ্ছে আরো এক্সট্রা 4টা ভ্যালু ইউজ করে, যেটা হচ্ছে আমরা ইউলার ফাংশনের ভ্যালু থেকে পাই। তো ওইখানে 3টা থাকে হচ্ছে কোয়াড্রিয়ান এক্স ওয়াই জেড, এবং লাস্টের যে ভ্যালুটা ওটা হচ্ছে এই ইউলারের যে একটা অ্যাঙ্গেল দেয়, ইউলার অ্যাঙ্গেল বলে যেটাকে ম্যাথমেটিক্যালি, ওই অ্যাঙ্গেলটা ওটা হচ্ছে একটা Oh, really? Oh, yeah. স্যার আমি হ্যাঁ স্যার, আমি অর্ঘ্য, আমি যদি একটু সহজ ভাষায় বলি তাহলে এটা হলো আমি সহজ ভাবে রোটেশন। শুনতে চাচ্ছি একটু। হ্যাঁ স্যার, বেসিক্যালি দুইটা জিনিস, একটা হলো ট্রান্সলেশন আর একটা হলো রোটেশন। তো ট্রান্সলেশন হলো এক্স ওয়াই জি পজিশনের ট্রান্সলেশন, আর রোটেশন হলো এক্স অ্যাক্সিস বরাবর রোটেশন, ওয়াই অ্যাক্সিস বরাবর রোটেশন, আর জি অ্যাক্সিস বরাবর রোটেশন। এই 3 অ্যাক্সিস রোটেশনটাই হলো গিয়ে আমি যদি একটা আলাদা সিস্টেমে নিয়ে যাই তো সেটার নাম কোয়াটার্নিয়ন। তো সেই কোয়াটার্নিয়নে আমি ওই সেম ভাবে করতে পারি, তবে আমার কাছে মনে হয় যে কারেন্টলি কোয়াটার্নিয়ন নিয়ে আমরা বেশি মাথা না ঘামিয়ে আমরা জিনিসটা জাস্ট বুঝি, কারণ quaternion itself is a huge thing. Quaternion is a big thing. There are a lot of articles on quaternion, but what you have to feel it, Yes, that's right. from both. Thank you so much for both of you. You did very well. Good job. But what I understood from you guys that this is actually you have to feel it when you let's say you are in the space. So first of all, you have to find yourself where I am. So that how you find? You say, okay, I am in like আমরা ইয়েতে কি করি, আর্থে কি করি, আমরা বলে যে পশ্চিম দিকে এতটুকু যাও, তারপরে পূব দিকে নর্থের দিকে এতটুকু যাও, তারপরে তুমি ঠিক সেভাবেই স্পেসও তোমার আমরা বলি এক্স ডিরেকশন এতটুক, ওয়াই ডিরেকশন এতটুক, জি ডিরেকশন এতটুক, সেটা আমাদেরকে বলতেছে দিস ইজ মাই পজিশন। না এখন আমি পজিশন পেলাম, কিন্তু আমি কতটুক বাঁকা হয়ে আছি বা আমি টিল্ট হয়ে আছি, এটা কিভাবে করবে? তখন এই জিনিসগুলো আসে, এই জিনিসগুলো তখনই আসে। এটা সম্পূর্ণ ফিলিংস এর ব্যাপার এবং তোমার ভিজুয়ালাইজেশন ব্যাপার, আমি যেটা মনে করি। তো অর্ঘ্য যেটা বললো, ডোন্ট ওয়ারি অ্যাবাউট ক্রাইটেরিয়ান নাও, জাস্ট think about in this space. That is very important because in this space we need position plus maneuver thing, like we call attitude of the satellite, attitude of the robot in this space. Thank you. I learned a lot from you guys. So I went through the code, try to understand what is. I was lost, kind of. I was thinking, what is package? What is package? What is import? What is extends? Could you please explain me? I see the package in the source code at the beginning package, and then you guys import some import this, and also class extends this. What is the meaning of this extends? Can you tell me a very easy way so that I can understand? এক্সটেন্ড মেইনলি বলতে আমরা যেটা শিখেছিলাম যে ওই যে পিঠার ছাঁচ স্যার শিখিয়েছিল আর কি। তো বেসিক্যালি আমরা একটা ছাঁচ তৈরি করে রেখেছি, তো ওখান থেকে আমি হচ্ছে সেম জিনিস, সেম মাপের, সেম অ্যামাউন্টের জিনিস আমি এক একটা করে রেডি করতেছি, এবং মানে আমার নতুন যেটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে পুরাতনটাকে, মানে আমার যে মেইন পিঠার ছাঁচ ওটাকে রিপ্রেজেন্ট করতেছি। Good, thank you.
এটা অনেক ইজি হয়েছে আমার জন্য বোঝার জন্য। আরেকজন লিখেছে extend means when a subclass inherits a superclass, which is very good answer, but I'm very dumb. I don't understand what is superclass, what is subclass. Can you tell me what is superclass, what is subclass? Why don't you tell me in the practical world what is superclass, what is subclass? Who is your superclass? What is Muhammad Rasul Khan Hamim? Who is your superclass? Okay, so your parents are superclass. এটা মেবি হচ্ছে ফ্যামিলি ট্রি এর মতো। আমার সুপার ক্লাস হচ্ছে Yeah, আমার yeah. ফাদার। আমার যেটা মনে হয় হ্যাঁ, আমার ফাদার, আমার মাদার হলো আমাদের সুপার ক্লাস। এখানে কি দেখা যাচ্ছে, এখানে দুইজন সুপার ক্লাস, তাই না? প্রোগ্রামিং এ সেটা হতে পারে দুইটা সুপার ক্লাস। আমরা এই পরে আরো শিখবো কিভাবে দুইটা সুপার ক্লাস আনা যায়। আর সাব ক্লাসকে আমাদের চিলড্রেনরা আমাদের সবকিছু দেখে বলে যে ও ও আমার মতো কথা বলে, ও আমার মতো এটা করে। আমার মতো বলতে কি, আমার মতো মানে আমার ক্যারেক্টার গুলো সেও এক্সটেন্ড করেছে। আমার মেয়ে যদি একটা সুন্দর ছবি আঁকে তখন সাথে সাথে বলবে ও উনি তো মিজানের ছেলে মেয়ে, তো এই জন্য সে ওরকম করছে। ক্রেডিটটা দিয়ে দিবে প্যারেন্টস, তাই না? সে যে এত কষ্ট করে রাখলো এটা কেউ বলবে না, বলবে যে প্যারেন্টস করেছে, মিজান চৌধুরী আঁকতো সেই জন্য এটা করেছে। আমরা সেভাবে আমরা বলে যে এভাবে এক্সটেন্ড হচ্ছে এক্সটেন্ড। তো আমার মেয়েও ফিউচারে যখন তার নেক্সট জেনারেশন আসবে তারা বলবো যে ও সাবার মতো করেছে, তাই না? এটা এক্সটেন্ড। এখন এই প্র্যাকটিক্যাল লাইফে আমি যেটা বলছি এটা বেশি ভালো বোঝা যাবে। এই যে বললাম আমাদের মাদার এবং ফাদার, তাহলে কি তাহলে দুটো সুপার ক্লাস হতে পারে, তাই না? একসাথে সেটাও আমরা দেখবো ফিউচারে। আর কিভাবে সেটা করা যায়, যদি এটা তো প্রয়োজন নেই এই প্রোগ্রামিং এ, প্রোগ্রামিং ভেরি বেসিক, এত কঠিন কিছু না। তো আমরা আমাদের এখানে সুপার ক্লাস আমরা কি ইউজ করছি? আমার তো মনে হয় আমরা কিবো আর পিসি লাইব্রেরি ইউজ করছি, তারপরে গেস সায়েন্স। Okay, sir, I have a question. Can you please explain the last value of the parameters? I'm not clear about that value. We'll talk about that later. Let's like I said, don't worry about this criterion right now. We can discuss, but let's finish the basic stuff first. More basic is you have to understand. This is not only programming, only thing. You have to understand the mechanism. Why you are extending? What is the package means? What is import means? So package. I'm curious to know what is package. স্যার প্যাকেজ মিন্স বেসিক্যালি মানে ফুল একটা প্যাকেট টাইপের। আমরা মানে আমি যদি এক্সাম্পল দিয়ে বলি তো বাজার করার সময় আমাদের যে বাজার থাকে তো ওটার মধ্যে আমাদের অনেক ধরনের বাজার থাকে, বাট আমরা ওই বাজারের ব্যাগটা ধরে নিয়েছি, ওটা হচ্ছে আমাদের প্যাকেজ। তো এখানের ক্ষেত্রেও একটা প্যাকেজের মধ্যে আমাদের ওই প্রোগ্রামটা রান করার জন্য সব ধরনের লাইব্রেরি প্লাস কোড গুলো থাকবে। তো এই সব কিছু মিলাই জিনিসটাকে পুরোটা একটা প্যাকেজ বলে। Good, thank you. So it is kind of like, is that right? This is the location. Okay, dot a folder tree so that I can find the source code. Yeah, I think so. So I see import. What is the purpose of a import? Okay, I see another question here. What am I extending from superclass? That is very good question. So if
you can answer your question. If you look at yourself, what did you extend from your parents? দেখা যাবে তোমার চেহারা তোমার ফাদারের মতো বা মাদারের মতো, তাই না? দেখা যাবে যে তুমি সরি আমার ক্যাট সাউন্ড করছে। তো extending question is what am I extending from super class? So আমি মনে করি তোমরা নিজেরাই এটার অ্যান্সার দিতে পারবে যদি তোমাদের নিজেদের দিকে তাকাও। যে তোমরা দেখবে যে তোমার কিছু কাজ তোমার ফাদারের মতো, কিছু কাজ তোমার মাদারের মতো, কিছু তোমার মিররের সামনে গেলে দেখবে যে তোমার চোখটা হয়তো তোমার ফাদারের চোখের মতো, চুলটা হয়তো দেখা যাবে তোমার মায়ের চুলের মতো, অনেক ঘন চুল পেয়েছো, তাই না? বিভিন্ন জিনিস। তাহলে এখন বোঝো না কি কি এক্সটেন্ড করে। তো সেরকম প্রোগ্রামিং তো আমরা রিয়েল লাইফ থেকেই ক্রিয়েট করা হয়। সেখানে যখন প্রোগ্রামিং আমরা কনভার্ট করি তখন একটু কঠিন মনে হয় আমাদেরকে। আসলে কঠিন কিছু না, একটু তাকালেই বোঝা যায় আসলে কোথা থেকে এসব কনসেপ্ট এসেছে। তো প্রোগ্রামিং এগুলো হলো সব অবজেক্ট বেসড। সো প্রত্যেকটা জিনিস ওয়ার্ল্ডে যা দেখছি আমরা প্রত্যেকটা জিনিস অবজেক্ট। সো এই অবজেক্ট হিসেবে চিন্তা করলে আমরা যেমন আমাদের প্যারেন্টস একটা অবজেক্ট, তার থেকে আমরা অবজেক্ট, তার থেকে আরো অনেক অবজেক্ট। সব অবজেক্টের মধ্যে এরকম ইনহেরিটেন্স জিনিসটা থাকবে, এক্সটেন্ডিং জিনিসটা থাকবে। আচ্ছা, অর্ঘ কি বলছে? ইফ এনিবডি ওয়ান্টস টু নো অ্যাবাউট প্যাটার্ন হি ক্যান গো থ্রু। Yeah. So yeah, there are a lot of Quaternion YouTube video, and I would like you to go through this, and then it is, even though you go through YouTube, it is very hard to understand, but it will be very easy. This is my suggestion. If you start feeling it, you have to feel it, then you'll get your answer automatically. Yeah, then you'll say, okay, why I need X, Y, Z, and W. So I want you to hear from you in the next meeting. So what else? So import. So I would like to know, what is import? স্যার স্যার ইম্পোর্ট স্যার মনে করেন হচ্ছে আমি একটা পিঠা বানাবো, তো ওটার জন্য আটা লাগবে। সো আমি বেসিক্যালি যে আটাটা আনতেছি এটাই হচ্ছে ইম্পোর্ট করতেছি। প্রোগ্রামে যখন সেটা লাগবে। আমি খুব সহজভাবে বুঝলাম জিনিসটা, এত সুন্দর করে সহজভাবে কথাটা বললে আমার তো খুব ইজি মনে হচ্ছে এখন সবকিছু। থ্যাংক ইউ স্যার। থ্যাংক ইউ সো মাচ। আমি চাই তোমরা এইভাবেই অ্যান্সার করো। I don't want to hear like superclass, subclass. I would like to hear like from your nature, like nature. When you look at your garden, you'll see a lot of flowers, a lot of trees, and you learn from there and give example from there, not from book is abstract. যখন বুক লেখা হয় তখন সায়েন্টিস্ট বা রাইটাররা সবকিছুর থেকে নেচার থেকে সবকিছু নিয়ে একটা অ্যাবস্ট্রাক্ট প্রেজেন্টেশন দেয়, which is very hard for like people like me. I don't understand book. I'm very dumb. So I for me it is better if I look at the nature, and anyway, that's the way I learn, and maybe your way is different, but I think this is very natural way to learn things. Anyway, thank you so much. I think I got all of my answers, and another thing I have,
you, I hope everybody tried Android Studio. What is Gradle? Why Android need Gradle? Sir, Gradle is a package manager. Basically আমরা যখন আমাদের ওরকম অনেক কিছু ইম্পোর্ট করতে হয়, দেখা যায় যে আমার একটা জিনিসের জন্য আরো 10টা জিনিস দরকার, ওই 10টা জিনিসের আরো 20টা জিনিস দরকার। তো জিনিসটা আসলে একটা ওয়েবের মতো কমপ্লেক্স একটা ডিপেন্ডেন্সি টাইপের তৈরি। তো এই জিনিসগুলো আসলে আমাদের নিজেদের ম্যানেজ করা আসলে অনেক হার্ড। সো একটা সফটওয়্যার ইউজ করে এটা ম্যানেজ করা যায়। ওইটা কি তাই? Gradle? আচ্ছা 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 আচ্ছা। তোমরা Eclipse ইউজ করেছো কোনো সময়? Yes, sir. Yes, sir. তারপরে তোমরা সি আগে কি ইউজ করা হতো? আগে তো গ্রেডল তো নতুন, আগে কি ইউজ করা হতো কেউ জানো? Sorry, Apache and a type of. Good, thank you. So Apache and then another more advanced Maven. So actually Gradle is upscale version of Ant and Maven. Thank you. Okay, I got my answers. Okay, I see somebody, Saif Ahmed said Jenkins. What is Jenkins? Saif, could you please tell me what is Jenkins? Okay, go ahead. Tell me. Good, for automation. Thank you. For automation, I feel like he knows about Jenkins. So basically, I think it helps to build the source code automatically. Is that right? And then push thing to some other application. Okay, good. We can talk about those in the future. There's a lot of things to learn, a lot of things you'll learn and I'll learn from you guys. And like I said, we have STEMX 365, and you saw that there are a lot of laboratory, online laboratory will build, and it will be built by your help, not me. I know nothing. Believe me, I know nothing. I will learn from you guys. And then, so this program, you will teach yourself, and I will learn from you also. So thank you so much. Sabah, do you have anything else to this program? I don't think so. Just a repeat of everything I said before. If you're having trouble getting a hold of your professors for the attestation form, send me an email and we'll figure that out. And we'll try to contact with the professors and request them to help you also. I know they're very busy doing their research classes and other stuff. But I don't think you have to stop your work. You can continue your
work, simulation and everything. And follow the guidebook, and that is your learning place. And next week we'll see the simulation. And if you have any problem, and shoot me email or Saba. We'll try our best. Like I said, I'm very dumb. I know nothing, but I'll try my best to answer your question. And one thing I want to remind you, we'll publish the video, but nobody will help other manually. They will watch the video. If somebody doesn't know, they'll watch the video and they'll follow the video, then they will try themselves to do the same thing that we learn. Yeah. So, okay, so his robot operating system is used in the simulation. I don't know. Can anybody answer this question? The question is, sir, is robot operating system is used in the simulations? Who can answer this question? Maybe he is talking about ROS, the robot automation. Oh, really? I saw this for the simulation. We use Gazebo, which is from ROS. Gazebo. It's, okay. So, question is, Hasib's question is, sir, is robot operating system is used in the simulation? Can any of one help him to answer his question? এই JAXA হচ্ছে ওদের যে সিমুলেশন সফটওয়্যারটা, যেখানে হচ্ছে আমরা এটিকে দিয়ে বানিয়েছে। এই জন্য হচ্ছে হাসিব জিজ্ঞেস করতেছিল যে রোবট অপারেটিং সিস্টেমটা ওখানে কাজ করবে। এটা তো মনে হয় আমিও শিওর না। Acha. So let me try. Okay, let me try. So the NASA built the Astro B hardware, and MIT was involved also. So to operate that hardware, we used some kind of operating system. So basically, it is extra layer on top of Ubuntu, a Linux system. So that we call robotics operating system, which is ROS. But if you look at our old robot that was inside the International Space Station, that called Spheres, that is very powerful, and it was real satellite and robot both. But Astro is not complete satellite; it is mostly robot. So that's why we use robotic operating system, and that does all the work. And in the robotics operating system, if you, I would like to give you simple, like this will give you option to talk to the hardware. So what kind of talk? So you say, okay, Astro B, move from this place to another place. So when you talk, how we talk each other, like I'm talking to you guys, I'm saying something, then you hear, then your brain understand, then you reply questions. The Astro B hardware also does the same thing. So you communicate with Astro B through some kind of mechanism we call topic and subscribe or publish or whatever. Basically, it is like the way we are talking. I talk, then you guys listen, your brain works, and then your brain knows, okay, oh, he is asking this question. Then your brain started working. Then finally, something come out from your mouth. So that's the way it has to be harder also. Question, sir, what will be the homework in the next week? Okay, I'll go there.
So to answer Hasib Islam's question, yeah, we use robotics operating system, and Gazebo is like to visualize the simulation. So okay, in the future you'll see in STEMX that I'm working on to create a S2B simulation layer that I'm going to use some kind of simulation thing like you can use Gazebo. There are other stuff also. So NASA and I might also use the Gazebo to show that how the robot moves from one place to another place. We have to see. So that's why you need some kind of visualization. So Gazebo helps to do the visualization, and operating system, robotics operating system does the actual work. So it will help you to move from one place to another place, which you will not see, and it will return the result, and based on result your Gazebo will do the work. So Gazebo is very small portion of whole S2B, but it is nice to know. We can use RVs. Yeah, you can use RVs to visualize the sensors also. But when you come to the like web interface, you have to use some kind of like JavaScript type layer. In that case, Gazebo is very helpful. Okay, so next homework, like I said, homework will be, I would like to see simulation. So Razin's video, from Razin's video and Sudipta's video, you learn how to install Android Studio and how to build the APK, how to write code, what is the service layer, what is the again one of the question I had, service layer. Okay, I'll try. What is service layer? Service layer, I think, is kind of when you watch TV, you have remote control in your hand. So what do? You press volume, you press your channel, you change those, but you don't see anything on inside the remote control. So you write like somebody created this remote control with volume, channel, on this all this stuff, which is very abstract. You don't see how it works. You just know, oh, okay, just press this, and then it will go from one channel to another channel. That's all we know. We don't know how it was implemented. So in the source code, you'll see service layer. Service layer, usually we provide the abstract layer, move to, rotate, those kind of stuff. So anyway, so if you watch this video, you will learn how to write code and then how to build APK, how to upload your APK to the JAXA site. And if you follow the guidebook, you will know how to run simulation. And I would like to see that video next week. Yes, SpaceX used JS in their Dragonflight. Yeah, everybody uses JS for JavaScript. JavaScript is the code for like HTML layer, browser layer. There are a lot of JavaScript version, like original JavaScript. Everybody extended that. They added more stuff, and they made different libraries. You'll see 1,000 libraries in the world on JavaScript. So, so if you learn one thing, one basic thing like JavaScript, how that works, what is the concept, then you'll understand all other libraries. So we'll talk about those later. And so like, স্যার একটা কোশ্চেন বারবারই আসতো বা আমাকে অনেকে ইমেল করছে বা মেসেঞ্জারে জানতে চাইছে, অনেকে একটু মানে ভয় পাচ্ছে যে রসটা কি ডিরেক্ট আমাদের লাগবে কিনা, রোবট অপারেটিং সিস্টেম এটা সম্পর্কে জানা লাগবে কিনা এই good question.
Good question. So আমাদের এই প্র্যাকটিস রান চলবে তোমার অগাস্টের 18 তারিখ পর্যন্ত। আমরা ওদের সিমুলেশন ওয়েবসাইট ইউজ করতে পারবো। তারপরে ওদের সিমুলেশন ওয়েবসাইট খুব বিজি হয়ে যাবে তাদের অ্যাকচুয়াল কম্পিটিশন চালানোর জন্য। আমরা খুব লাকি যে ওরা আমাদেরকে অপশনটা দিয়েছে। তো আমরা ইন দ্য মিন টাইম আমাদের যেটা করতে হবে, আমার মনে হয় সুদীপ্ত কিছু কাজ করেছে, আর রাজিনও আমার যেটা গ্যাস সেও কিছু করেছে। তা আমাদের একটা ভিএম করতে হবে যেখানে অপারেটিং সিস্টেম রান করবে এবং আমাদেরকে এসটিবি ইনস্টল করতে হবে। সেখানে আমরা লোকালি সিমুলেশন করতে পারবো, আমাদের ওয়েবসাইটে যেতে হবে না, আমরা লোকাল সিমুলেশন করব এবং সেটা হবে লট অফ ফান। সো আই উইল লার্ন ফ্রম Razin and Sudipto and other. If I welcome others also. Come forward and do whatever you like to do. Just create VM and install ROS and play with it, and then yeah. So in this program, we'll have our own VM, which will be standalone, and we'll use that for our simulation. We will not be using JAXA's website after August 18. So when we'll go through another phase, like second competition, before that we'll have again team building, and we'll have bigger audience, bigger student size, and we'll go through the same process. That time you guys will be using their website again. So did I answer your question? স্যার, আমার কাছে যেটা মনে হয় সেটা হলো যে ওদের ইন্সপিরেশনের জন্য যেটা মেইন হচ্ছে সেটা হলো যে মানে ওরা অনেকে ভয় পাচ্ছে যে রস না জানা থাকলে কি হবে, বা অনেক কিছু জায়গায় পড়ে ঠরে ওরা এ ধরনের কিছু একটা ফিলিং পেয়েছে আর কি। তো সেই ক্ষেত্রে রস জানার দরকার নেই, রস জানার কোনো দরকার নেই। জানতে হবে কিভাবে, যেটা রাজিন দেখিয়েছে যে তোমরা এই প্যাকেজ বিল করবে, প্যাকেজ থেকে কিভাবে তোমার আরো রসের সাথে কমিউনিকেট করে, কিন্তু রস জানার কোনো দরকার নেই এখন। আমরা অ্যাস্ট্রোবি বিল করছি না, আমরা অ্যাস্ট্রোবি সফটওয়্যার বিল করছি না, আমরা অ্যাস্ট্রোবি সফটওয়্যার রান করবে, তার জন্য আমাদের রস জানার কোনো প্রয়োজন নেই। কিভাবে ইনস্টল করা হবে সেটা আমরা দেখব, কিন্তু রস জানার তেমন কোনো প্রয়োজন নেই এখন। স্যার থ্যাংক ইউ স্যার, এটা একটু ক্লিয়ার করার জন্য। হ্যাঁ রস, এখানে একটা কোয়েশ্চেন আছে নাহিন সাজ্জাদ, there was some error building the Astrobi ROS package. Can anyone help? Of course, there will be a lot of help. I am aware of those errors because NASA's instruction is not quite clear because they don't have enough information. So in that case, I can try to help you. We'll get there, don't worry. The worst case, I will give you the VM, and then you can use that VM. Okay, thank you so much. You wanted everyone to prepare a demo because we'll pick up random. Okay, thank you, Sabair, for reminding me. So next meeting, I would like to see the demo. I can pick anyone For the simulation. for the simulation. So get ready for that. Is that very tough for you guys? We'll give time. If it is not
doable by next week, we'll give you enough time so that you can do the simulation and everything. Our next meeting isn't Oh actually no, sorry, not weekend. next week. Next meeting. It'll be on the 19th. So they'll get a week and a half. Okay, so to make it clear, next simulation you don't have to do the standalone installation. I would like to see you installed Android Studio, you imported sample APK or whatever, then you added code, you build the APK, you uploaded the APK to the JAXA website, and you were able to run simulation. And if you have any question, we'll try to set up a forum so that you can ask question to your teammate. They will help. I want you to help each other. So if somebody knows, oh, I did the simulation, I know, then you guys will help. But don't show that how to do that. They will just tell them I did this, but they have to duplicate your work by themselves. And I want you to learn, every individual student will learn this process. So I will pick any one of you. And please try to, everybody will attend the next meeting and send all the information that server needs. I will, I'm done. So next Saba will end the meeting. Thank you. Yeah, I just want to say, I just saw that Rajan said he didn't get the ID and password for the simulation. So if anyone else is in that position, please email me. I put my email in the chat. I think maybe some of you who have your professor emails written as the team representative, maybe they didn't give you guys the ID and password. So if you're in that position, email me. I will send it to you. So that's all for today. I hope you guys enjoyed the meeting. We'll see you next time. I'll send you an email with the information for the next meeting. But it should be 2 Sundays from now, which would be the 19th, July 19th. So we'll see you guys then. Take care.